Je déménage en Angleterre le mois prochain. I'm moving to England next month. I'm moving to England next month. Ai-je besoin d'un visa pour vivre en Angleterre? Do I need a visa to live in England? Do I need a visa to live in England? Comment trouver un appartement à Londres? How do I find an apartment in London? How do I find an apartment in London? Manchester est-il cher à vivre? Is Manchester expensive to live in? Is Manchester expensive to live in? Pouvez-vous recommander une bonne école en Angleterre? Can you recommend a good school in England? Can you recommend a good school in England? Où dois-je enregistrer ma nouvelle adresse? Where do I register my new address? Where do I register my new address? Ai-je besoin d'assurance maladie en Angleterre? Do I need health insurance in England? Do I need health insurance in England? Comment ouvrir un compte bancaire ici? How do I open a bank account here? How do I open a bank account here? De quels documents ai-je besoin pour la résidence? What documents do I need for residency? What documents do I need for residency? Où puis-je acheter des meubles à Birmingham? Where can I buy furniture in Birmingham? Where can I buy furniture in Birmingham? Pouvez-vous m'aider à traduire ce formulaire? Can you help me translate this form? Can you help me translate this form? Comment obtenir un numéro de téléphone britannique? How do I get a British phone number? How do I get a British phone number? Les transports publics sont-ils bons en Angleterre? Is public transport good in England? Is public transport good in England? Quel est le coût de la vie à Bristol? What is the cost of living in Bristol? What is the cost of living in Bristol? Où dois-je m'inscrire aux soins de santé? Where should I register for healthcare? Where should I register for healthcare? Comment puis-je demander une carte d'identité britannique? How do I apply for a British ID card? How do I apply for a British ID card? Dois-je payer des impôts en Angleterre? Do I need to pay taxes in England? Do I need to pay taxes in England? Où se trouve le bureau d'immigration le plus proche? Where is the nearest immigration office?
Where is the nearest immigration office? Puis-je travailler en Angleterre avec mon visa? Can I work in England with my visa? Can I work in England with my visa? Quel temps fait-il à Cornwall? What is the weather like in Cornwall? What is the weather like in Cornwall? Comment envoyer de l'argent d'Angleterre? How do I send money from England? How do I send money from England? Où puis-je apprendre l'anglais rapidement? Where can I learn English quickly? Where can I learn English quickly? Pouvez-vous recommander une entreprise de déménagement? Can you recommend a moving company? Can you recommend a moving company? Comment transférer mon permis de conduire? How do I transfer my driver's license? How do I transfer my driver's license? Est-il facile de louer une voiture en Angleterre? Is it easy to rent a car in England? Is it easy to rent a car in England? Où dois-je payer mes factures de service public? Where do I pay my utility bills? Where do I pay my utility bills? Comment enregistrer mes enfants à l'école? How do I register my children at school? How do I register my children at school? Quels sont les meilleurs supermarchés ici? What are the best supermarkets here? What are the best supermarkets here? Comment m'inscrire à Internet? How do I sign up for internet? How do I sign up for internet? Puis-je amener mes animaux de compagnie en Angleterre? Can I bring my pets to England? Can I bring my pets to England? Dois-je m'inscrire à la mairie? Do I need to register at the town hall? Do I need to register at the town hall? Combien de temps puis-je rester sans visa? How long can I stay without a visa? How long can I stay without a visa? Quel est le processus de résidence permanente? What is the process for permanent residency? What is the process for permanent residency? Puis-je acheter une maison en tant qu'étranger? Can I buy a house as a foreigner? Can I buy a house as a foreigner? Où dois-je payer des impôts locaux? Where do I pay local taxes? Where do I pay local taxes? Les soins de santé sont-ils gratuits en Angleterre? Is healthcare free in England?
Is healthcare free in England? Comment trouver un médecin anglophone? How do I find an English-speaking doctor? How do I find an English-speaking doctor? De quelle vaccination ai-je besoin pour l'Angleterre? What vaccinations do I need for England? What vaccinations do I need for England? Puis-je utiliser ma carte de crédit partout? Can I use my credit card everywhere? Can I use my credit card everywhere? Combien coûte le loyer à Londres? How much is rent in London? How much is rent in London? Où puis-je acheter des meubles bon marché? Where can I buy cheap furniture? Where can I buy cheap furniture? Ai-je besoin d'un numéro d'assurance nationale en Angleterre? Do I need a national insurance number in England? Do I need a national insurance number in England? Comment m'inscrire au cours d'anglais? How do I register for English classes? How do I register for English classes? L'anglais est-il largement parlé en Angleterre? Is English widely spoken in England? Is English widely spoken in England? Comment importer ma voiture en Angleterre? How do I import my car to England? How do I import my car to England? Quels sont les meilleurs domaines pour vivre à Birmingham? What are the best areas to live in Birmingham? What are the best areas to live in Birmingham? Comment créer un compte bancaire britannique? How do I set up a British bank account? How do I set up a British bank account? Quels documents les propriétaires demandent-ils habituellement? What documents do landlords usually ask for? What documents do landlords usually ask for? Combien de temps faut-il pour obtenir une résidence? How long does it take to get residency? How long does it take to get residency? Puis-je voyager librement en Europe depuis l'Angleterre? Can I travel freely in Europe from England? Can I travel freely in Europe from England? Comment trouver un emploi en Angleterre? How do I find a job in England? How do I find a job in England? Où puis-je prendre des cours d'anglais? Where can I take English lessons? Where can I take English lessons? Le logement est-il moins cher à l'extérieur des villes? Is housing cheaper outside the cities? Is housing cheaper outside the cities?
Que dois-je savoir de la culture britannique? What should I know about British culture? What should I know about British culture? Comment payer mon loyer en Angleterre? How do I pay my rent in England? How do I pay my rent in England? Puis-je utiliser mon assurance maladie étrangère ici? Can I use my foreign health insurance here? Can I use my foreign health insurance here? Où dois-je obtenir une carte SIM britannique? Where do I get a British SIM card? Where do I get a British SIM card? Dois-je m'inscrire auprès de la police? Do I need to register with the police? Do I need to register with the police? Quels sont les coûts moyens des services publics en Angleterre? What are the average utility costs in England? What are the average utility costs in England? Comment expédier mes biens en Angleterre? How do I ship my belongings to England? How do I ship my belongings to England? Puis-je étudier en Angleterre avec mon visa? Can I study in England with my visa? Can I study in England with my visa? Où est le bureau de l'étranger local? Where is the local foreigner's office? Where is the local foreigner's office? Quel est le salaire minimum en Angleterre? What is the minimum wage in England? What is the minimum wage in England? Comment renouveler mon permis de résidence? How do I renew my residency permit? How do I renew my residency permit? Puis-je conduire avec mon permis étranger? Can I drive with my foreign license? Can I drive with my foreign license? Où dois-je passer le test de conduite britannique? Where do I take the British driving test? Where do I take the British driving test? Comment faire reconnaître mon diplôme en Angleterre? How do I get my diploma recognized in England? How do I get my diploma recognized in England? Puis-je travailler à distance en vivant en Angleterre? Can I work remotely while living in England? Can I work remotely while living in England? Dois-je parler anglais pour vivre ici? Do I need to speak English to live here? Do I need to speak English to live here? Où puis-je trouver des écoles internationales? Where do I find international schools? Where do I find international schools? Quelles sont les règles du contrat de location? What are the rental contract rules?
What are the rental contract rules? Puis-je acheter une assurance maladie en Angleterre? Can I buy health insurance in England? Can I buy health insurance in England? Comment trouver un avocat britannique? How do I find a British lawyer? How do I find a British lawyer? Où se trouve le bureau fiscal de cette ville? Where is the tax office in this city? Where is the tax office in this city? Dois-je déposer des impôts chaque année? Do I need to file taxes every year? Do I need to file taxes every year? Comment puis-je demander la citoyenneté britannique? How do I apply for British citizenship? How do I apply for British citizenship? Puis-je louer son compte bancaire britannique? Can I rent without a British bank account? Can I rent without a British bank account? Comment obtenir un numéro de sécurité sociale? How do I get a social security number? How do I get a social security number? Où puis-je trouver des boîtes de déménagement en Angleterre? Where do I find moving boxes in England? Where do I find moving boxes in England? Est-il facile d'installer Wi-Fi? Is it easy to get Wi-Fi installed? Is it easy to get Wi-Fi installed? Puis-je utiliser ma carte bancaire étrangère ici? Can I use my foreign bank card here? Can I use my foreign bank card here? Comment envoyer des forfaits d'Angleterre? How do I send packages from England? How do I send packages from England? Puis-je apporter mes appareils ménagers? Can I bring my household appliances? Can I bring my household appliances? Où puis-je acheter des passes en bus ou en train? Where do I buy bus or train passes? Where do I buy bus or train passes? Comment configurer l'électricité à la maison? How do I set up electricity at home? How do I set up electricity at home? Ai-je besoin d'un permis de séjour pour travailler? Do I need a residence permit to work? Do I need a residence permit to work? Puis-je garder mon numéro de téléphone en Angleterre? Can I keep my phone number in England? Can I keep my phone number in England? Où puis-je trouver des locations à court terme? Where do I find short-term rentals? Where do I find short-term rentals? Comment puis-je demander la couverture des soins de santé?
How do I apply for healthcare coverage? How do I apply for healthcare coverage? Puis-je étudier l'anglais dans une université? Can I study English at a university? Can I study English at a university? Comment puis-je demander la réunification de la famille? How do I apply for family reunification? How do I apply for family reunification? Dois-je traduire mes documents? Do I need to translate my documents? Do I need to translate my documents? Puis-je obtenir une hypothèque en tant qu'étranger? Can I get a mortgage as a foreigner? Can I get a mortgage as a foreigner? Comment changer officiellement mon adresse? How do I change my address officially? How do I change my address officially? Quel est le processus d'achat de propriété? What is the process for buying property? What is the process for buying property? Comment m'inscrire aux allocations de chômage? How do I register for unemployment benefits? How do I register for unemployment benefits? Puis-je rester en Angleterre après la fin de mon visa? Can I stay in England after my visa ends? Can I stay in England after my visa ends? Où dois-je obtenir de l'aide pour les expatriés en Angleterre? Where do I get help for expats in England? Where do I get help for expats in England?